Alright, so recording. Okay, so I'm on my note-taking app, Margin Note. So, mao ni siya ay compilation sa mga bar questions. Bar exam questions, no? Ang nakakaroon is ang remedial law. Kunadri sa akong screen. Actually, ako ni siyang gi-compile, no? Dali raman sa siya mo noon kay igora siya ang portion nga question imo siyang i-highlight nya mura siya i-box ba murag naka-mind map nya ang iyang answer po nasa ubos but di din siya makita unya bali mao man ni siya, no? Ang mura siya kanang sa Anki cards siya plus card ba na question niya, you try to answer yung diri sa kilid ang ako na siyang gi-click, either you can answer it handwritten okay ni handwritten kini gini. So let's say IRAC stands for issues, ruling, application, conclusion. Bali analysis pa man analyze niya dan ini ka-answer is answer using the ALAC method. Diri dayon ALAC. So ari din mag-start ako ang answer diri. But mag-start sa pag-analyze using IRAC. Handwritten na siya, and then kung mag-type po, typewritten. IRAC analysis. Ano? Nalari kayo. Suggested answer. Using ALAC. So, karon ako ning gi-explain lang, no, to have a foundation or unsa ni nako unsa niya akong gihimo karon. So now ari na ta sa pag-study or pagtubag ani. So ang question here is what is a reverse trial and when may it be resorted to? So kung tubag ani, wa pa koy tubag, no? So first, I'm going to identify unsa ning reverse trial. Remedial law niya. So, unsa ning reverse trial? Kini. Actually, 2 weeks, 3 weeks man siguro to. Ako na remember sa mo ang evidence o among remedial law, criminal procedure, CRIMPRO. No, so ang ingon sa mga professor, kung ang accused mo interpose siya or mo allege siya nga defense, this is self-defense, no? Self-defense. Ang ano man siya? Burden of proof. In criminal procedure, ang mo-allege ani ang prosecution, natusek. Ako lang ni siya i-short, no, kay short of one, but di siya good proper nga mo kanang maglaktod. Nya kung mo-allege ang accused og self-defense, mo ni siya ang burden mo shift na sa katong accused. Bali siya ang mo kung ano ang actually disclaimer, dili po ko expert ani ha. It's just reviewing. So ang burden of proof mo shift ngadto sa
accused. Kay siya naman ang bali naa niya ang proof, burden of proof, as to the crime committed. So adto na niya mama ni siya burden of proof. Whereas kanang burden of evidence lahi po na siya, no? It is la the same. Ang evidence, I mean burden of evidence ba interman kanang ang evidence day weight of evidence day interman na. Lahi po na. Or the hierarchy of evidence katong naay ikan sa ubos padong sa taas, no? Proof beyond reasonable doubt. So balik ta sa IRAC issue. Actually kini siya dili ni nito ma-apply ang IRAC, no? Kay dili pa ang question man is not a hypothetical situation ba, scenario. This is a objective, no? Objective ni siya yan. Bali doctrinal. So reverse trial man ang ipangutana dia when. So ako ang suggested answer ani, no? Suggested answer. Or may answer. Kung na lang isulti siguro. Hindi na ako mag-type. Ang reverse trial may be resorted to when. So ano na siya, when nya kato dayon. When the accused, so kini ako kaning mas tira, no, di gini siya ingon nga optimal ni akong answer, but at least na nakoy idea, no. When the accused interpose ba or allege self-defense in his defense, in which case the trial shifts, or the burden of proof shifts to the accused. Ginana ba, but actually nagkuan pa jud ko ani kanang gitawag og ako panggi polish ang akong pag-answer ba nga kanang galing pinapaksiter. So let's find the answer, or tanaw na to ang answer ni. So 8 minutes, no? 8 minutes ko gayaw-yaw. So sa usa ka bar exam question 12 minutes man allocated. Sobra na ko sa tunga. So let's try to open. So mao ni ang explanation sa reverse trial. So a reverse trial, so ganina akong giingon no, kay reverse trial may be resorted to where ano man to ko, or when or where. Yeah, where. So a reverse trial is one where the defendant or the accused, yeah. So defendant wala pa siya the preliminary investigation or kanang gikuan pa, so di pa siya accused, or na-accused na nay information, complaint or information, present evidence. Okay, so nag-present og evidence mo na ahead of the plaintiff or the prosecution, and the latter which is the plaintiff or prosecution is to present evidence by way of rebuttal to the former's evidence. Actually kining question, no, this is a under sa trial and evidence subject na mo, no.
evidence. But this is also criminal procedure. So way of rebuttal to the former's evidence. So wait saan? Ni-present ang evidence ang accused ahead nag-una sa plaintiff or prosecution, and the latter is to present by way of rebuttal to the former's evidence. So murabag mo present na ang evidence sa prosecution, but the way mo una sa ang present ang defendant or the accused as a way of rebuttal to the former's evidence. Para sa ning continue. This kind of trial may take place in a civil case when the defendant's answer pleads new matters by way of affirmative defense to defeat or evade liability for plaintiff's claim, which is not denied but controverted. So kung sa civil case, nasa reverse trial, civil case. Criminal case, momento, akin in a criminal case, sa criminal case. A reverse trial may take place when the accused made known to the trial court on arraignment. This is during the accused mo plead guilty or not guilty no arraignment man, that he is to adduce affirmative defense of a justifying or accepting circumstances, and thus impliedly admitting. So ni admit siya but ni adduce of affirmative defense. The trial court may then require nga ang accused mo present evidence first. So adto niya mo shift mao na siya, proving the requisites of the justifying circumstances is invoking, and the prosecution to present rebuttal evidence controverting the same. Okay. So bali katong ganina parang sa babaw dari kadapit part rebuttal by way paunahon sa ang accused or defendant present evidence in a way mura siya mag-interpose siya o katulaging justifying or accepting, like in the case of self-defense baka, and then mag-una sa siya para ang prosecution can also present iyang rebuttal evidence to controvert the evidence of the defendant or accused. So nakalang siguro na, but this is quite kanang 2007 bar exam, which is murag 5 points kung ma-answer na nimo, but kinahanglan din siya tagsa-tagsaon og sabton ng reverse trial. Okay, so mao na siguro niya ako ang discussion. That's it.